Hi everyone, welcome to the WARC Kyrgyz tutorials. My name is Bakyt and I'll be helping you throughout this process. On May 10, we celebrate the day of national currency, the som. So, let's learn more about the history of som and practice our listening comprehension skills. Kyrgyzstan, мурдагы СССР өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп, өзүнүн улуттук валютасын 1993 жылы 10 майда киргизген. Kyrgyzstan was the first among the countries of the former USSR to introduce its own national currency on May 10, 1993. 1993 жылы биринчи банкноттор пайда болгон. Булар 1, 10, 50 тыйын жана 1, 5, 20 сом болчу. In 1993, the first banknotes appeared. These were 1, 10, 50 тыйынс and 1, 5 and 20 soms. Эгемендүү Кыргызстандын биринчи банкнотторунун көз карандысыздыгынын символу катары улуттук Манас эпосунун баатыры менен байланышкан. The first banknotes of independent Kyrgyzstan were associated with the hero of national epic Manas as a symbol of independence. 1994-1995 жылдары банкноттордун экинчи чыгарылышы чыккан. Булар 1, 5, 10, 20, 50, 100 сомдук купюралар болгон. In 1994-1995, followed by the second issue of banknotes. These were denominations of 1, 5, 10, 20, 50 and 100 soms. Ошондо бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген акчанын тарыхый жана маданий дизайн концепциясы кабыл алынган. Then, the concept of historical and cultural design of money was adopted, which has been preserved to this day. Анда банкноттордун биринчи бетинде маданият менен искусствонун мыкты өкүлдөрүнүн сүрөттөрү менен коздолгон. Арткы бетинде Кыргызстандын кооз жерлери көрсөтүлгөн. The first page of the banknotes is decorated with the pictures of the best representative of the culture and art. The back page shows the beautiful places in Kyrgyzstan. 1997 жылдан баштап улуттук валютанын киргизүүнүн 3-чү этабы башталган. In 1997, the third stage of introduction of the national currency began. Анда жогорку номиналдагы 200, 500, 1000 сомдук банкноттор чыгарылган. There, high denominations banknotes of 200, 500 and 1000 soms were issued. Улуттук валютанын 4-чү сериясы 2009 жылы 5000 сомдук банкнот менен ачылган. Анда белгилүү актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов чагылдырылган. The first series of the national currency was opened in 2009 with a 5000 som banknote. Famous actor and artist Sүймөнкул Чокморов was depicted on it. Андан кийин акырындык менен 20, 50, 100, 200, 500 жана 1000 сомдук модификацияланган банкноттор жүгүртүүгө киргизилген. Then, gradually, modified banknotes of 20, 50, 100, 200, 500 and 1000 soms were put into circulation. Ал эми 2017 жылдын күзүндө 2000 сом номиналындагы биринчи эстелик банкноту чыгарылган. Meanwhile, in the autumn of 2017, the first commemorative banknote with the denomination of 2000 soms was issued. Ошондой эле 2008-2009 жылдары 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5, 10 сом номиналындагы тыйындар жүгүртүүгө чыгарылган. Similarly, in 2008-2009, coins of 10, 50 coins and 1, 3, 5, 10 som denominations were put into circulation. Yay, that was a lot of stuff to learn. Keep it up, азаматсың. Additionally, as you could see, famous people such as Алыкул Осмонов, Курмажан Датка, Тоголок Молдо, Токтогул Сатылганов, and many others were depicted on the banknotes. We'll put the link to the small films made by National Bank about these individuals. You may find them in our description. And by the way, the next episode will be the last one of the entire WARC series, so don't miss it. That's it for today. I hope you liked it. If you have questions, please leave them in the comments. And if you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share with your friends. Stay tuned, we want you to learn. Görüşkənçə.